Okay students, now let's start the hypothetical deductive method of research. In the last lecture I explained to you that it starts from the first step, that is observation. After that we will start the preliminary information gathering. Then it moves to the third step, that is theory formulation, and next hypothesizing or hypothesis justification, then the data collection, the sixth data analysis, and the next is deduction method. Now let me explain all the steps in detail. We start from the first, that is observation. Observation is basically the initial step in this method, where the researcher first find out that something is going to happen or some certain changes are occurring in the atmosphere or new behaviors are surfacing in an environment. Upon completion of the observation stage, then we move to the next step, that is preliminary stage. Now जब कोशिश वकमा चिदा तासु ला यो एग्जांपल सरा तशरीह कमा पूरा हाइपोथेसिस डिडक्टिव मेथड से कम दे द बेसिकली ऑब्जर्वेशन स्टेप ना शुरू कीगी. ऑब्जर्वेशन सिंपली मीन मुशाहिदा. इट मीन्स दैट वी आर ऑब्जर्विंग सम न्यू बिहेवियर्स इन एन एटमॉस्फेयर. सपोज योर फैक्ट्री दा, योर कंपनी दा, and there in that company manager feel कि customers are not happy from the organization, or the customers at the store are grumbling or complaining. अब पूरा customers चदे आगा pleased खुशाल नदी या आगा complained कई complain. It means that is a situation basically observed by the manager. So it means that this is the behavior of the customer which is totally observed by the manager, and this observation is known as the first step, observation step. Now once manager has identified the behavior of the customers, that the customers are complaining about the organization or about the product of the organization, so now for further under this method the manager will move, and this step is known as your preliminary information gathering step. Preliminary information gathering simply means know more about what has been observed by the manager, talk to more people. मतलब उस मैनेजर बदा जुस्तुजू कई कोशिश कई कि कम कंप्लेंट आगे दे पारा रागले दा, कम कस्टमर बिहेवियर आगे ली दले दे, उस he will dig out some further information. उस further information बसंगा gather कई. Look at here. Talk to the customers if they are happy with the products or services. Customers might be happy with the product, but the real problem is that required products are out of stock. Now look at here. Here is the main thing, out of stock, and salespersons are not helpful. शुरू के चिकला customers complaint उकड़ला, नो मैनेजर दा मुशाहिदा उकड़ला, दा ऑब्जर्वेशन उकड़ल चि products clear आगे किस प्रॉब्लम दे. लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के चिकला प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कवला, इनिशियल इंफॉर्मेशन गैदर कवला मैनेजर, नो मैनेजर तदा पता उलगिदा कि customers are basically clear product ना खफा नदी. Customers the problem से किदा, customers the problem basically out of stock the product, गोदाम की product नष्ट दे, warehouse की product नष्ट दे. Second thing, कम चे आगे sales person दी जिसो की खर्चई आगा खलको रवैया खनदा. अब गोरा रियल प्रॉब्लम चीज़े ऑब्जर्वेशन के सवा और प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के तरह हुआ था. अब दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स. रियल सिचुएशन कला पता हुआ लगी ची कला प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन पाके गैदर छोड़ा. नाउ द सेल्समैन इनपुट ऑन दिस इश्यूज रिवील्ड दैट द फैक्ट्री डजंट डिलीवर ऑन टाइम. ची कला सेल्समैन ने तपोस उकड़लो, नो सेल्समैन वही ची जमून कसूर नष्ट दे, फैक्ट्री ना चकम दे माल आगा पटेम न राजी, नो फैक्ट्री ना माल पटेम न राजी, नो जका जमून डिलीवरी के हम डिलेशी और जका कस्टमर चदे अगर dissatisfied छी. गुरा अब the real problem, the roots are something else from the observation, and manager could clear find out all these information from the preliminary data gathering. Now उस manager चदे अब next step तसी, and this step is simply known as hypothesizing. Hypothesizing mean चिदल तब यो theory चदे अब manager develop की, and that theory must be logical. What is hypothesis? Some testable or educational suppositions
دا څه ګیس ده، دا څه کانسپټ دی چې آیا ریئلی داسې کیدای شي. if it is, so then he'll able to test. For example, if sufficient inventory is made, customers would be less dissatisfied. उस मैनेजर दलता यो hypothesis यो theory derive की मैनेजर वही if का ज inventory fulfill कमा नो आया दा step चेदे दा ब customer दे सर dissatisfaction ब कमा ची दी customers बला theory दा explain कई चे accurate and timely information of the delivery to the salesperson can also reduce the dissatisfaction customer. नो आया वही आया दा गोदाम के चे कम inventory प्रता दा कदा जो fulfill कमा नो customers चे दे dissatisfaction ब कमा ची. Second hypothesis दा generate कई चे आया कम timely मतलब चे दा कम दा salesman चे दे दा timely delivery work की customer ला नो आया दे सर ब customer satisfied शी अहो dissatisfaction rate ब कम शी. अब now these are the two hypotheses दा सिर्फ और of theory दा फिलहाल because the usa pura testify shave nada, so the thing which comes under the testification process is known as your hypothesizing. No delta chede do hypothesis manager jod kare. Now let's see usko manager koshish ki che some more data, logical data connect ki further scientific data collection data with respect to each variable in a hypothesis need to be obtained. Example, measure the current level of customer satisfaction and measure the satisfaction level when the stocks are made readily available. मतलब उस मैनेजर से कई उस मैनेजर यो वर्कआउट है उन्हें रिसर्च चेदे आगाब स्टार्ट की मैनेजर बिफोर और आफ्टर सेटिस्फैक्शन लेवल चेदे कस्टमर अब मेजर की चे आया पहला कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल सो और चिकल स्टॉक अवेलेबल कमा वेयर हाउस के गोदाम अवेलेबल कमा